Désormais, les frais de transfert chez Orange Money sont gratuits. Profitez-en sur Max It. Orange Money. Bonjour à tous. En une dizaine de minutes, l'essentiel de l'actualité du matin. Glory Ngangue, bonjour. Jacques Foucault, good morning, dear listeners. The headlines. Présidentielle du 12 octobre prochain, la campagne électorale démarre officiellement demain 27 septembre. Les fonds pour la première partie en termes de subventions de l'État sont disponibles. Les principales villes camerounaises connaissent une intensification des mesures de sécurité, comme vous l'entendrez dans le 8h bilingue. The Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diangoute, today officiates the ceremony marking the 150th anniversary of the Douala Authority Port. Plus, tourism and sustainable transformation is the theme under which the World Tourism Day will be celebrated tomorrow, September the 27th. Stay tuned for these stories and more. Ce 26 septembre, on célèbre la journée mondiale de la contraception. Elle est soutenue par de nombreuses organisations non gouvernementales dans différents pays et a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Le constat est tragique. Chaque année se déroulerait 80 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant ainsi pas loin de 70 000 décès. Dans l'actualité du jour, la célébration des 150 ans du port autonome de Douala au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoute dès 10h dans la capitale économique. Au ministère des Travaux publics, il y a tenu ce vendredi de la première réunion du Comité national de la route. Au ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a ce jour même cérémonie de dévoilement des projets de la maquette d'épargne de la Journée internationale de la femme 2026. Présidentielle 2025, la première partie des subventions de l'État dédiée au financement de la campagne électorale des différents candidats en lice pour le scrutin du 12 octobre prochain est désormais disponible. Les journalistes désireux de couvrir le processus électoral ont jusqu'au 3 octobre prochain pour déposer leur demande d'accréditation au ministère de la Communication. En cette veille de l'échéance, les forces de maintien de l'ordre se déploient de plus en plus dans les rues des quartiers de Yaoundé pour assurer la sécurité. Des actions qui se soldent parfois par des rafles vécues par notre reporter Francine Anteba. Les citoyens qui n'ont pas de carte nationale d'identité et les chauffeurs qui n'ont aucun dossier de véhicule sont les plus visés par les forces de maintien de l'ordre. Non sans évoquer les Camerounais qui ont les looks et apparences suspectes. À bord d'un car communément appelé son pays, ceux-ci sont embarqués. Catherine Abba a déjà vécu cette situation. On m'a arrêté hier et je ne sais même pas, je suis sortie pour que je paye au moins 25 000 avant de sortir. Donc vraiment, c'est terrible. Ils n'ont même pas fait l'annonce pour nous permettre de savoir comment marcher. Tout à soi quelque part, on vient seulement te rappeler. Vous arrivez là au commissariat, on ne vous dit rien, on dit seulement qu'on vous a rappelé. Cette réaction témoigne de la réalité quotidienne de certains citoyens, même si à côté, certains saluent cette action des forces de maintien de l'ordre, tout en relevant certains manquements à l'instar d'Esther Haïssi. C'est une belle initiative de pouvoir faire des rafles ou le contrôle afin d'éliminer les éléments perturbateurs. Mais par contre, ça porte aussi préjudice à ces citoyens-là qui n'ont rien à se reprocher, rien que le fait de ne pas entrer en possession de leur CNI, qui ne sortent pas, connaissant le système actuel où l'argent est tellement difficile à avoir. Quelqu'un avait déjà banni un truc de sa tête. Maintenant, il faut que tu ressortes une certaine somme d'argent pour pouvoir faire une nouvelle carte d'identité. À côté de cette autre réaction, Nadine Etoundi fustige. Avec les récépissés qui sont même d'abord périmés, le manque de carte d'identité, c'est pas évident de se déplacer. Donc, on préfère rester chez soi. Et quand tu te déplaces même, tu n'es pas tranquille. Pour l'heure, la prudence, la courtoisie et avoir en sa possession sa carte nationale d'identité ainsi que les différents documents officiels sont nécessaires pour être en règle. La page internationale. À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts hier à Antananarivo.
Selon les sources hospitalières, la soirée a été marquée par des pillages de commerce tandis que des barrages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. Le Premier ministre Christian Chia a par ailleurs confirmé la mise en place d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, interpelle les autorités guinéennes dans un communiqué rendu public hier. Il appelle à la libération des personnes détenues arbitrairement et à faire la lumière sur des cas de disparition forcée, alors que les Guinéens sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre prochain. Après le référendum constitutionnel, le haut responsable onusien réclame également la levée des interdictions visant les partis et les médias dans le pays. En sport sans transition, les Lions indomptables U20 de football affrontent demain au stade d'Olembe à Yaoundé la sélection du Niger. Il s'agit de la rencontre retour des préliminaires des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 en Pologne. Au match aller à Niamey, le Cameroun l'avait emporté 9-0. The Douala Port Authority celebrates its 150th anniversary today, and the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diongute, Special Envoy of the President of the Republic, will preside over the event. The head of government arrived Douala, the littoral region, yesterday ahead of the official launch of the ceremony. A series of high-profile festivities have been scheduled to mark the ceremony, highlighting the port's role in the country's economic history and its vitality for Central African trade. Tomorrow, September 27th, marks the official start of political campaigns ahead of the October 12 presidential elections. To this effect, political parties and presidential hopefuls are expected to rally supporters, make known their campaign projects for 2 weeks. It is worth noting that the president of the National Communication Council, Joseph Chebonken Kalabopsi, has reminded audiovisual news media to suspend political programs within the campaign period, which will be carried out from the 27th of September to the 11th of October 2025. As you heard in one of our headlines, World Tourism Day will be commemorated tomorrow, September the 27th, 2025, adopted in 1979 by the World Tourism Organization. World Tourism Day aims to foster awareness among the international community of the importance of tourism and its social, cultural, political, and economic value. In prelude to this year's commemoration, slated under the theme Tourism and Sustainable Transformation, our reporter Gang Nadesh caught up with an expert who shared insights on the link between tourism and sustainable development in Cameroon. Her report. Fondly known as Africa in miniature due to its diverse cultural and natural heritage, Cameroon boasts of an abundance of resources that could be leveraged for tourism. But the country faces significant challenges in effectively managing these resources to unlock their full touristic potential. Abongwa Fozo is a tourism expert. It is seen as a new concept and people have a very poor understanding of it. And more also, government has not also put in place policies to promote sustainable tourism economy. Yes, there may be some, but these are not proposed by the Ministry of Tourism or promoted by the Ministry of Tourism. We have the Ministry of Forestry and Wildlife, the Ministry of the Environment and Nature Protection and all the like, which may be carrying out policies in their own places, not with the idea of tourism in their back mind. According to the expert, actively involving local communities in touristic activities is pertinent, ensuring that these activities are designed and implemented in a way that directly benefits the local population, thereby promoting sustainability in the sector. It will be more proper if communities are brought in, maybe local communities, and they can also influence where some of these activities are carried out. And if these communities can also benefit in the sense that when tourism comes, there's part of it that is reinvested in the community, maybe in the form of building projects, creating social amenities, and all the like. In that way, you see that the community have a part to play. The community have an interest in how the tourism is carried out, and the community protect the environment, protect its tourism potentials and resources for future generations to continue to benefit from it. He further highlights some key policies that the government could implement to help develop the tourism sector in Cameroon. We need a multi-sector approach. We would need interministerial collaboration. We are talking here about the Ministry of Tourism and Leisure, also working in partnership with other ministries
like that of environment and nature protection, ports and physical education, working with Ministry of Agriculture and Rural Development, all the like. One, the ministry to be working in conjunction with other ministries, with other government departments, with local business administrators and business operators, so as to develop a multi-sectoral sector. Collaboration between the government and private sector is essential for promoting sustainable tourism in Cameroon. Abongwa Fosu once again. Working together, the two can improve and create a very, very good industry where jobs are created, we have employment opportunities, we have development as a whole. And so we'll need both sectors to work together, the government and the private sector to work together to be able to develop a sustainable tourism sector. And this can be through government bringing out policies that will promote businesses to engage in tourism sector. World tourism is directly connected to Sustainable Development Goal 8, which is decent work and economic growth. In the 2030 Agenda for Sustainable Development, Sustainable Development Goal 8.9 aims to diverse and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promote local culture and products. By implementing policies that encourage private investment, the government can help unlock the full potential of its tourism sector and create a brighter future for its people. Out of the country, the Paris Criminal Court has sentenced former French President Nicolas Sarkozy to 5 years in prison after he was found guilty of criminal conspiracy during his 2007 election campaign. Among the charges against Nicolas Sarkozy is the Libyan financing of his campaign, embezzlement of public funds, bribery, and violation of the Electoral Code. The former president is expected to be imprisoned within a month. This brings us to the end of the 8 a.m. Bilingual News. We received technical assistance from Urish Kemwe, who is our sound engineer. Alain Kwekam is behind the cameras, news editing, and Lizette Ambassa and Abel Bella Samari. Coordination from the station's manager.